Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Live-Let's Play auf meinem Kanal. Ich darf wieder euer Conker StealthyFox sein und heiße euch herzlich willkommen zu Metal Gear Solid Delta Snake Eater. Freunde, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Das heiß ersehnte Remake, Remaster von Metal Gear Solid 3 Snake Eater ist endlich da. Ich freue mich und ich könnte platzen vor Freude. Guckt euch an, wie schön das aussieht und gut. Und ich freue mich richtig auf dieses Live-Let's Play. Ich hoffe, ihr auch. Und meine Gedanken dazu sind, Metal Gear Solid Delta ist ja der Anfang der ganzen Metal Gear Solid Geschichte. Und ich habe so ein bisschen die Hoffnung jetzt, dass sie vielleicht von da aus an komplett neu anfangen. Wisst ihr, so, macht den ersten, macht den zweiten, macht den vierten. Und ja, Hideo Kojima ist ja leider nicht mehr an Bord, wegen Streitigkeiten. Er macht ja jetzt Death Stranding und auch in Death Stranding sieht man, wie viel Liebe noch zu der Metal Gear Solid Reihe eigentlich besteht. Es ist ja eigentlich seine Schöpfung, und wenn man sich das überlegt, wie groß das ganze Universum ist und wann Sachen in der Story überhaupt wirklich richtig aufgelöst werden, ja, Freunde, das ist schon wirklich ein Mastermind. Und dieses Spiel ist wirklich, weiß ich nicht, perfekte Tactical Espionage Action. Tatsächlich ist es so. Ist ein cooles Agenten-Game, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich drücke Konami aber trotzdem die Daumen, dass sie es nicht in den Sand setzen, so wie mit Metal Gear Solid Survive. Also keine Katastrophe machen. Ich freue mich auf den Multiplayer-Modus. Ich hoffe, dass der so gut wird wie Metal Gear Solid 4. Da gab es nämlich einen richtig geilen Multiplayer-Modus. Aber wenn er kommt, schauen wir uns den auch im Livestream an. Und dann schnacken wir auch über, was mir bei welchem Multiplayer am besten gefallen hat. Und was man... Na, wir gucken, wir lassen es mal auf uns wirken. Aber, Freunde, ich freue mich, dass wir jetzt zusammen Metal Gear Solid Delta zocken. Es ist ja noch gar nicht so lange her, dass wir Metal Gear Solid Legacy Collection, die komplette Reihe, gespielt haben. Wir haben ja den Metal Gear Solid gespielt, wir haben Metal Gear Solid Twin Snakes gespielt, wir haben Metal Gear Solid 2 gespielt, wir haben Metal Gear Solid 3 gespielt. Es fehlt eigentlich nur noch 4 und 5 und Ground Zeroes. Ah gut, Ground Zeroes zählt zu 5 dazu. Und vielleicht noch die Ableger. Aber dazu dann zur gegebenen Zeit später mehr. So, wir wollen ein neues Spiel starten und hier kommen auch schon die schwersten Fragen eigentlich. Ich mag alle MGS-Teile, wäre jetzt meine Antwort, aber ihr seht ja selbst, jede Einstellung bringt auch Goodies mit sich. Ich weiß nicht, was Uniform Mumie ist. Uniform DPM und Auscam, die kenne ich. Das sind sehr starke Tarnungen, auch von einem Tarnindex her. Metal Gear Solid 2 bringt den Wüstentiger mit. Den kann man, glaube ich, auch finden, hoffe ich. Dann haben wir hier Fleckentarn, wenn wir Metal Gear Solid 3 mögen. Wenn wir Metal Gear Solid 4 mögen, Bemalung grün und braun. Die haben die Spezialfähigkeit, das eine ist unendlich Sauerstoff und das eine ist unendlich Ausdauer. Peace Walker bringt die Uniform Banane mit. Was das bringt, weiß ich nicht. Vielleicht sollte ich mir da mal einen Guide zu angucken, was bringt. Metal Gear Solid 5 bringt die Bemalung Landesflaggen mit. Das kennt man ja eigentlich auch schon aus Metal Gear Solid 3. Es gab ja Deutschland, Japan und so weiter. Und wenn man alle Metal Gear Solid Teile mag, dann bringt das die Uniform Granate mit. Was auch das bringt? Gute Frage. Aber ich entscheide mich tatsächlich für, ich mag Metal Gear Solid 1, aber auch nur, weil es für mich die beiden besten Uniformen beinhaltet. So, Spielstil. Wir können aber wechseln zwischen dem klassischen, wie man es halt kennt, von der PlayStation 2 Metal Gear Solid, respektive Kamerasteuerung. Wir nehmen aber den modernen Stil. Dann haben wir hier verschiedene Schwierigkeitsgrade, die auch gewisse Sachen mit sich bringen, wie zum Beispiel, dass die Gegner aufmerksamer sind und auch stärker. Und ich möchte das Ganze tatsächlich auf schwer spielen. Wir haben ja Metal Gear Solid 3 auch auf schwer gespielt und ja, ich stelle mich der Herausforderung. Vielleicht irgendwann auch nochmal ein extrem
Schwierigkeitsgrad. Vielleicht im japanischen Run, weil man kann die Stimmen hier einmal auf Englisch oder auf Japanisch stellen, aber ich möchte für meinen Run trotzdem nochmal die englische Synchro haben, weil David Hayter als Snake ist halt das volle Nonplusultra und weil es auch die neue Steuerung ist, ja, es beinhaltet tatsächlich eine neue Steuerung, möchte ich dann doch nochmal alle Tipps angezeigt bekommen. Mit diesen Einstellungen starten auf jeden Fall und in dem Sinne wünsche ich euch viel Spaß bei meinem neuen Let's Play zu Metal Gear Solid Delta Snake Eater. Los geht's! After the end of World War II, the world was split into two, East and West. This marked the beginning of the era called the Cold War. Approaching Soviet airspace. 20 minutes to drop off. Commencing internal depressurization. Equipment check. Arm main parachute. All right. You ready to go? Drop zone still showing a high pressure mass. Cav okay. Good. We've got high visibility. Put out that cigar. Connecting oxygen hose to interior connector. Put on your mask. Does this panty waste know what he's doing? Approaching release point. 10 minutes to drop off. Hey, are you deaf? He said put out the cigar and put on your mask. Depressurization complete. Checking oxygen supply. 6 minutes to drop off. Opening rear hatch. Sunrise. Sunrise. External temperature minus 46 degrees Celsius. 2 minutes to drop off. Stand up. You'll be falling at 130 miles per hour. Try not to get frostbite from the wind chill. 1 minute to drop off. Move to the rear. Activate the alarm bottle. This is one for the history books. The world's first halo jump. 10 seconds to drop off. Stand by. Status okay. All green. Prepare for drop off. Countdown. 5, 4, 3, 2, 1. Spread your wings And fly. God be with you. Jack, I've got some important news. The head of the CIA has finally given us the green light for the Virtuous mission. Virtual mission? No, the Virtuous mission. The future of our Fox unit depends on it. If it succeeds, we'll be officially organized into a unit. Virtuous mission? Sounds like some kind of initiation ritual. You know, don't get cocky. This isn't a training op.
Right. So what exactly is this wonderful mission? Well, about 2 years ago, a certain Soviet scientist requested asylum in the West through one of our moles. His name is Nikolai Stepanovich Sokolov. He's head of the OKB 754 Design Bureau, one of the Soviets' top-secret weapon research facilities, and the East's foremost expert on weapons development. Sokolov? Isn't he that famous rocket scientist? The very same. On April the 12th, 1961, the Soviets achieved the first manned spaceflight in history. The Earth was blue, but there was no God. Well spoken. The rocket that carried Yuri Gagarin into orbit was the A-1, known as the Vostok rocket. Sokolov is said to be the man most responsible for the multi-engine cluster used in that rocket. After Gagarin's flight, Sokolov left rocket development to become the head of the newly established Design Bureau. From a lowly technician to head of a design bureau, that's quite a success story, so why'd he want to defect? It seems he'd become afraid of his own creations. Afraid? Call it a crisis of conscience. And for that, he left his country and his family behind and went over the fence? Not exactly. One of his conditions was that his family was also to be taken safely to the West. We used a mole to get the family out first and succeeded in sneaking Sokolov over the Berlin Wall shortly afterwards. I was the one who conducted the operation. The security on the eastern side was still full of holes back then. Then what? We got Sokolov over in one piece, but the whole ordeal had left him exhausted, and we checked him into a hospital in West Berlin. It took him 2 weeks and more than 600 miles to get from the research facility in the Soviet Union to Berlin. He was in no condition to say anything coherent. And it was only a week later that we had something much bigger on our hands. The Cuban Missile Crisis. October the 16th, 1962, President Kennedy received word that the Soviets were in the process of deploying intermediate-range ballistic missiles in Cuba. The President demanded that the Soviets dismantle and remove the missiles. At the same time, he announced a naval blockade to prevent further missile shipments from reaching Cuba. But the Soviets didn't back down, instead placing their armed forces on secondary alert. Soviet transport ships carrying missiles continued on course towards Cuba. US and Soviet forces went on alert for an all-out nuclear war. Frantic negotiations were conducted through the UN's Emergency Security Council and unofficial channels to end the hair-trigger standoff. Finally, on October the 28th, the Soviet Union agreed to remove its missiles from Cuba, and so the world avoided a nuclear holocaust. But in order to get the Soviets to pull their missiles out, we had to make a deal. You mean the one where the US agreed to remove its IRBMs from Turkey? No. The Jupiter IRBMs deployed in Turkey were obsolete, and we were going to get rid of them anyway. They had no strategic value whatsoever to either the US or the Russians. The Turkey deal was a ruse, a cover story that was fed to the other intelligence agencies around the world. So what did the Russians really want? Sokolov. They wanted us to return Sokolov. You mean the Soviets pulled out of Cuba just to get their hands on Sokolov? That's right. What the hell was he working on? At the time, we had no idea. We were running out of time. It was either give up Sokolov or risk full-scale nuclear war. In the end, we had no choice. President Kennedy gave in to Khrushchev's demand. The next day, I got Sokolov out of the hospital, handing him over to agents on the eastern side. Sokolov kept on screaming, "Save me," until he disappeared from my sight. Then a month ago, we received some new information from one of our moles. About Sokolov? Yes. He was taken back to the research facility and forced to continue working on the weapon in question under KGB supervision. What's more, it's on the verge of completion. So what kind of weapon is it? Something to do with space rockets? No, missiles. Same technology. I guess you're right. We don't know the details, but it appears to be a new kind of nuclear device. For half a year now, the Soviets have been conducting frequent nuclear tests at Semipalatinsk. Something to do with the weapon, I assume. We're talking about a secret weapon so big that Khrushchev was ready to pull out of Cuba to get it back.
Is Sokolov still in the facility? No, according to our intelligence, he's in Selino-Yask, a place in the mountains about 3 miles to the west that's known as the Virgin Cliffs. The Virgin Cliffs. Nice name for a virtuous mission. They moved him there just recently. Why? Apparently, they're conducting a field test of the weapon, but it's our best chance to get him back. This mission would never have been possible if he was still in the research facility. This is our last chance. Sokolov must have known that too when he contacted us. Listen up, Jack. Your mission is to infiltrate Selino-Yask in the Soviet mountains, ensure the safety of Sokolov, and bring him back to the west. If we don't get Sokolov back before that weapon is complete, we'll be facing a major crisis. The clock is ticking. Once we've confirmed the rescue of Sokolov, stand by at the recovery point. A recovery balloon will be dropped at that point. Helium will be pumped into the balloon to inflate it. The process takes about 20 minutes. Once it's complete, the gunship's arm will latch onto the balloon and pull it up. The Fulton surface-to-air recovery system. I'm familiar with the theory. Take it easy. It's been combat-proven. Do you think Sokolov is up to it? The shock will be less than during a parachute jump, and the arm can handle up to 500 pounds. So you're planning on going over the border in a single combat Talon? She's equipped with 2 6-barrel 20mm Vulcan cannons, as well as 2 40mm machine guns. Sounds like she could hold her own against a battalion of tanks. Even with the fuel in the reserve tank, we're facing a 4-hour time limit. If all goes well, it shouldn't take more than a few hours. Home in time for dinner. But if anything goes wrong, you'll be eating dinner, breakfast, and all the rest of your meals in the jungle. Do you copy? You're already in enemy territory, and somebody might be listening in. From here on out, we'll be using code names to refer to each other. Your code name for this mission will be Naked Snake. I'll be referring to you as Snake from now on. You're not to mention your real name. Snake? Oh, you don't like snakes? What do you mean? Well, you've eaten one before, haven't you? In survival training. I'm glad to hear that. I don't know if I'd ever order one in a restaurant, but... Be careful, you might not have a choice. What about you, Major?
What should I call you? Let's see. I'll be Tom. Call me Major Tom. This will be a sneaking mission. You must not be seen by the enemy. You must leave no trace of your presence. Is that clear? This kind of infiltration is the Fox unit's speciality. In other words, weapons and equipment are procured on site. That goes for food as well. You're completely naked, just as your name implies. Great. Now I see why you asked me if I like snakes. I suppose calling me Snake was your idea of a joke, too. No, there's a good reason for that. I'll tell you later when the time is right. Gotcha. Getting back to the subject, how exactly am I supposed to feed myself? You've been issued a knife and a tranquilizer gun. Use them to hunt for food. You'll also find some medical supplies in your backpack. Yeah, about the backpack. I lost it in a tree on the way down. I see. Well, you'd better go back and get it then. You know where it is? No problem. I can see it from here. It's stuck on a branch. To climb a tree, stand in front of a tree that's covered in ivy and press the action button. I'll be monitoring your progress over the radio. We can't risk violating Soviet airspace, but I'll be in the gunship. My frequency is 140.85. I'll give you a call if I need to talk to you. If you need to talk to me, use the send function. Okay, Snake, go get your backpack. Und so beginnt unser Abenteuer. Und ich meine, diesen Sprung, dieses Intro, bevor es losgeht, ich habe das jetzt schon so oft gesehen, sei es auf der PlayStation 2, sei es in der Legacy Collection und jetzt das hier. Es ist immer wieder sehr, sehr spektakulär, muss ich ganz ehrlich sagen. Das hat schon sehr, sehr viel Stil. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde das sehr gut, dass sie Hideo Kojima erwähnt haben. Dass es die originale Story von Hideo Kojima ist. Das ist ja nach dem Streit mit Konami ja nicht, ja, teilweise wurde ja sein Name entfernt, aber ich finde es richtig gut. Ja, und wir haben hier ein neues Steuerungsschema. Die Blätter. Das ist ja cool. Das ist auch cool. Man ist also trotzdem over the shoulder, wenn man im Gras liegt. Sonst war ja eigentlich immer Ego-Perspektive. Okay, cool. Es sieht aber auch, guckt euch die Fauna und Flora an. Das ist wirklich... Sieht doch wirklich richtig hübsch aus, oder was sagt ihr? Man muss sich natürlich auch so ein bisschen an Snakes neues Gesicht ja, gewöhnen, würde ich jetzt mal sagen. Aber ja, doch, es kommt schon im Original ziemlich nah, muss ich ganz ehrlich sagen. So, und da oben ist unser Rucksack. Werden wir uns jetzt nochmal schnell von da oben runterholen. Brauchen ja unsere Ausrüstung, ne? Wir wollen ja die Mission nicht ohne Ausrüstung bestreiten. Ich frage mich, ob das geht. Ich habe es nie versucht. I see you've retrieved your backpack, Snake. To equip a weapon, it's necessary to take it out of your backpack. In the survival viewer, choose Weapon from the backpack. Your available weapons will be displayed in a list on the screen. From that list, choose the weapon you want to equip and press the Enter button. For other equipped items, just do the same thing from Item. Got it. Use the survival viewer backpack. Yep, that's right. Survival is fundamental to this mission. After you've been out in the field for a while, your stamina will start to drop. If your stamina gets too low, it'll affect your performance. You won't be able to shoot accurately, for example, and your wounds won't heal as smoothly. Keep an eye on your stamina so you don't run out. To recover lost stamina, you can hunt for local flora and fauna. You can use either your tranquilizer gun or your knife to hunt. My only weapon is a Mark 22 Hush Puppy tranquilizer gun? That's right. It's been fitted with its own suppressor. However, the suppressor will deteriorate every time you fire. Once its durability reaches 0, the noise suppression effect will be gone. So don't get too trigger-happy with it. The suppressor's durability is shown in the icon. Any weapons and equipment beyond what you're carrying now, you'll have to find as you go. I have to find my own weapons and equipment? Whose crazy idea was this anyway?
Solo covert actions are standard Fox operating procedure. You can't leave any traces of your presence. No weapons, equipment, footprints, sweat, or bodily wastes. The same goes for bullets and cartridges, too. Your presence in enemy territory is already a violation of international conventions of warfare. There aren't supposed to be any American soldiers in Russia. It could spark an international incident. You can't let anyone see you. You can't let the enemy know you're there. This is a stealth mission. You're a ghost, Snake, in every sense of the word. And there'll be no rescue if you're captured. The military and US government will deny any involvement in the affair. Then I'll just have to take care of myself, huh? I'm afraid so. You've been given a fake death pill for that purpose. SIS guidelines stipulate that soldiers on covert ops like this one be issued a potassium cyanide capsule. Tape it to your body so you can take it when you need to. How generous of you. Use it if you're taken prisoner by the enemy. It'll send you into a state of false death for a short time. Fooling them into thinking that I'm really dead. So how do I come back to life? Just take the revival pill. You mean that thing they put in my tooth before the mission? That's the one. But be careful. If you remain in a state of false death for too long, nothing will be able to bring you back. Remember that. I'll keep it in mind. You said this was a solo mission, right? Right. I guess that means I can't count on any reinforcements. Correct. The mission rests entirely in your hands. A real one-man army. Relax. There's a support team ready to back you up over the radio. Who? I'll introduce them to you. This time, survival is of utmost importance. The first member of the support team will be in charge of monitoring your physical condition, acting as a medic, so to speak, as well as recording your mission data. She's a member of Fox as well, and she's here on the gunship with me. She? Hello, Snake. I'm paramedic. Nice to meet you. Paramedic. As in a medic who comes in by parachute. Aren't you going to tell me your real name? Are you going to tell me yours, Mr. Snake? My name, huh? It's John Doe. And they call you Jack for short. You're a regular Captain Nemo. A name means nothing on the battlefield. After a week, no one has a name. What's your name? Jane Doe. Very funny. I wasn't joking, but I'll tell you my name only if you manage to make it back alive. My frequency is 145.73. She's also in charge of recording your mission data. Whenever you want to save, send a message over the reserved save frequency, 140.96. So saving lets me record my mission data. That's right. It also records the state of your health. Good to know. There's one more person I want to introduce you to, Snake. Huh? Speaking of snakes, you remember the boss, don't you? A legendary soldier and your mentor. Actually, it was the boss that got the DCI's authorization in the first place. She's going to be serving as Fox's mission advisor. The boss is? She also helped me plan this mission. She and I were at SAS together. Jack, is that you? How many years has it been? Boss? That's right. It's me. Talk to me. Let me hear your voice. It's been 5 years, 72 days, and 18 hours. You've lost weight. You can tell just by the sound of my voice. Of course I can. I know all about you. Really? Well, I don't know anything about you. What's that supposed to mean? Why'd you disappear on me all of a sudden? I was on a top-secret mission. You didn't need me anymore. But there were still so many things I wanted you to teach me. No, I taught you everything you needed to know about fighting techniques. I taught you all I could. The rest you needed to learn on your own. Techniques, sure. But what about how to think like a soldier? How to think like a soldier? I can't teach you that. A soldier needs to be strong in spirit, body, and technique. And the only thing you can learn from someone else is technique. In fact, technique doesn't even matter. What's most important is spirit. Spirit and body are like two sides of a single coin. They're the same thing. I can't teach you how to think. You'll just have to figure it out for yourself. Listen to me, Jack. Just because soldiers are on the same side right now doesn't mean they always will be. Having personal feelings about your comrades is one of the worst sins you can commit. Politics determine who you face on the battlefield. And politics are a living thing.
They change along with the times. Yesterday's good might be tomorrow's evil. Is that why you abandoned me? No, it had nothing to do with you. I already told you, Jack. I was on a top-secret mission. A soldier has to follow whatever orders he's given. It's not his place to question why. But you're looking for a reason to fight. You're a natural-born fighter, but you're not quite a soldier. A soldier is a political tool, nothing more. That's doubly true if he's a career soldier. Right and wrong have no place in his mission. He has no enemies and no friends. Only the mission. You follow the orders you're given. That's what being a soldier is. I do whatever I have to get the job done. I don't think about politics. That's not the same thing. Sooner or later, your conscience is going to bother you. In the end, you have to choose whether you're going to live as a soldier or just another man with a gun. There's a saying in the Orient, loyalty to the end. Do you know what it means? Being patriotic. It means devoting yourself to your country. I follow the president and the top brass. I'm ready to die for them if necessary. The president and the top brass won't be there forever. Once their terms are up, others will take their place. I follow the will of the leader, no matter who's in charge. People aren't the ones who dictate the missions. Then who does? The times. People's values change over time, and so do the leaders of a country. So there's no such thing as an enemy in absolute terms. The enemies we fight are only enemies in relative terms, constantly changing with the times. As long as we have loyalty to the end, there's no point in believing in anything, even in those we love. And that's the way a soldier's supposed to think? The only thing we can believe in with absolute certainty is the mission, Jack. All right, but do me a favor. What is it? Call me Snake. Snake? Oh, right. Your code name is Snake. It suits you well. That's right. The legendary unit that the boss put together during World War II was a snake. The Cobra unit, a group of heroes that brought the war to an end and saved the world. As long as you've got a legendary hero backing you up, you'll be fine. Isn't that right, Snake? Yeah, I can't think of anyone else I'd rather have with me. Oh, and one more thing, boss. Yes? It's good to hear your voice again. Same here. After all, who knows if either of us will make it out alive? Snake, you are always best at urban warfare and infiltrating buildings. But this is the jungle. Survival is going to be key. Those CQC techniques I taught you are sure to come in handy. CQC? Close quarters combat, huh? I've been in the Green Berets for the past few years. I'm probably pretty rusty. Not to worry. I'll be here to help you remember. After all, this is your first actual survival mission. I'll be supporting you over the radio. Where are you, boss? Next to the Major? The boss is communicating with us by radio from aboard a Permit-class submarine in the Arctic Ocean. My frequency is 141.80. Call me if you need my advice on battle techniques. Gotcha. Your mission is to retrieve Dr. Sokolov. Dr. Sokolov is being held in an abandoned factory located to the north of your current position. Avoid heavy combat and don't let anyone see you. Don't forget that this is a stealth mission. Snake, try to remember some of the basics of CQC. Commencing Virtuous mission now. Dann wollen wir mal unsere Mission starten. So, dieses Menü, das Survival-Menü, das kennen wir ja schon zu Genüge. Also wer natürlich Metal Gear Solid 3 erfahren ist oder wer mein Live-Let's Play zu Metal Gear Solid 3 Snake Eater gesehen hat, der weiß, dass dieses Menü tatsächlich ausschlaggebend ist. Hier wechseln wir unsere Tarnungen, die wir brauchen, auch damit unser Tarnindex steigt. Wie gesagt, ich habe die Tutorial-Einblendungen drinne gelassen, weil die recht hilfreich sind, auch der neuen Steuerung wegen. So, wir haben hier verschiedene Tarnungen. DPM ist eine sehr, sehr starke Tarnung.
Und die hat sogar eine Fähigkeit. Eine in Großbritannien entwickeltes tarnendes Waldmuster. Es bietet ausgezeichnete Deckung im Wald und verdoppelt die natürliche Wiederherstellung von Leben. Okay. Ich weiß nicht, wie man das ausspricht. Auscam? Eine wahrscheinlich Australien Camo. Deswegen Auscam. Wahrscheinlich. Australian Camo. Könnte hinkommen, oder? Was meint ihr, Chat? Eine in Australien entwickelte Tarnung mit Wüstenmuster, die vor weißem Hintergrund fantastische Deckung bietet. Der Träger erleidet bei Angriffen zudem nur 2/3 des Schadens. Eieiei, das ist ja krass. Dann haben wir hier den Schleichanzug von Peace Walker, der auch Fähigkeiten hat. Den Kampfanzug von Peace Walker. Kann man natürlich in einem schweren Kampf gut gebrauchen. Wir haben den weißen Smoking. Vor allen Dingen ein glänzend strahlender weißer Smoking. Sorgt für flinke Bewegung, leise Schritte und verdoppelt die natürliche Lebenserholungsrate. Wird er schmutzig, geht der Effekt verloren. James Bond lässt grüßen. Dann haben wir noch einen Krokodilsanzug. Passend zur Krokodilskappe nachher, die man finden kann. Aber wir haben auch schon einen im Inventar mit einem Auge. Keine Ahnung, was da die Referenz ist. Vielleicht wegen später nachher. Aber will man nicht spoilern, wer noch nicht weiß, was Phase ist. Dann haben wir Nacktwald, was eigentlich auch cool ist. Im Original war der nicht bepainted, der Körper, sondern einfach nur nackt. Dann haben wir mit Patronengurt, auch wild, so ein bisschen so like Rambo oder so. Und dann haben wir noch Gold. Senkt den Tarnindex erheblich und erhöht gleichzeitig die Bewegungsgeschwindigkeit. Das ist eine Tarnung, die weiß ich nicht. Würde ich jetzt nicht unbedingt tragen wollen. Ja, ich würde sagen, wir tarnen uns voll in den Wald, aber auch die ganzen Tarnungen an sich sehen richtig hübsch aus. Die Maske von Raiden. Sehr schick, sehr schick. Dann haben wir eine Brille und getönte Brille. Ja, aber wir bleiben erstmal in Waldtarnung und DPM ist schon eine schöne Tarnung. So, kommen wir zum Rucksack. Auch ganz wichtig. Das Coole ist, man kann hier einfach umschalten zwischen Waffen und Gebrauchsgegenstände. Und ich werde erstmal ein paar Sachen rausnehmen, die ich nicht brauche. Guck mal, da haben wir Krokodilsmütze, ein Auge. Schade, dass das nicht angezeigt wird hier, was das ist. Bei den Waffen schon. Das Richtmikrofon brauche ich jetzt auch nicht. Ja, warum rüste ich Sachen aus und ab? Das hat damit was zu tun. Wir haben jetzt ein Gesamtgewicht von 2,4 Kilogramm. Jede, ja, Ausrüstungsgegenstände haben eine gewisse Kilogrammanzeige. Das zehrt an unserer Ausdauer, die wir dann wieder mit Nahrung füllen können. Ausdauer ist dafür da, Zielgenauigkeit, Lebenswiederherstellung sowie Ausdauer. Klar. Gut. Wir können theoretisch auch Quick-Menü. Wir können die Leute hier alle anrufen. Oder wir können über Quick-Menü unsere Ausrüstung, unsere Tarnung ändern. Was eigentlich sehr, sehr cool ist. Ja, man muss sich ein bisschen dran gewöhnen an das Ganze. Weil wir haben ein neues Steuerungsschema. Diese Sachen macht man jetzt über die Pfeiltasten. Ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber ja. Und Survival, ganz wichtig, wir werden Nahrung brauchen für Ausdauer. Ja, Jay sagt auch, klingt logisch. Du kannst das ja sonst mal googeln, wenn du Bock hast. Vielleicht liege ich da ja auch falsch. Ich weiß es nicht, ist jetzt nur eine Vermutung. Ah, das sieht so krass aus, ne? Ich meine, das ist schon ultra schick. Genau, Rolle, neuer Stil. Die man auch, ich mache das jetzt einfach mal in die Richtung, die man auch aus dem Stand machen kann. Und hier müssen wir aufpassen. Hier sind die Krokus unterwegs und, wie man sieht, man versinkt im Schlamm. So, da könnt ihr auch schon sehen, da haben wir Munition voll. Wie heißen die denn noch? Garko, ne? Garko und Kerotan. Die werde ich jetzt
Die werde ich jetzt aber nicht sammeln. Man kann im Pausemenü, kann man sich anzeigen lassen, ob man die jetzt schon hat oder nicht. Finde ich nett. Ist aber, ja, ist eine Mammutaufgabe für sich. Ist jetzt meine Tarnung eigentlich permanent verdreckt oder wenn ich die wechsle, ist sie wieder sauber? Ja, dann ist sie wieder sauber. Ist ein cooles Feature an sich. Ja, dann auch nochmal Survival. Survival! Australien Camouflage. Tatsächlich. Ja gut, dann war meine Vermutung ja gar nicht mal so verkehrt. Major, I've spotted 2 enemy soldiers. They're probably KGB troops sent to guard Sokolov. AK-47s and grenades. Snake, your presence in Soviet territory is already a violation of international law. We can't let the Kremlin find out that the CIA and the American government are involved. Contact with the enemy is strictly prohibited. Don't engage them in battle either. This is a stealth mission. Got that? The Major is right. The point of this mission is to sneak through the jungle without being seen. The success of the mission depends on how well you use your camouflage. Change your camouflage by selecting Camouflage from the Survival Viewer. The Uniform option lets you pick your uniform, while the Face option lets you change your face paint. Choosing camouflage that blends in with your surroundings will help you conceal yourself more effectively. Also, don't forget that anything that moves will stand out in the jungle. If you just stand up and run around like an idiot, you're bound to be spotted. But if you crawl instead, you should be able to sneak by without being noticed. You can see how effective your camouflage is by looking at the Camo Index. The Camo Index shows how well your current camouflage blends in with the surrounding area. The higher the value, the harder you are to spot, and vice versa. The key is to make yourself one with nature. Keep that in mind as you go along, okay? Ich finde, das ist richtig gut eingebunden, das Ganze. Und wir haben ja, wie man sieht, wir können auch in der Hocke uns fortbewegen. Natürlich sollten wir uns relativ vorsichtig bewegen. So, und das ist hier der Schleichmodus. Ja, man muss sich an die neue Steuerung gewöhnen. DQC. Schnelles Drücken Nahkampfangriffe. Gedrückt halten ergreifen. Gott sei Dank kann der mich so nicht sehen, ne? Aber 90% ist schon, würde ich jetzt meinen, ziemlich hoch. Und da seht ihr das. Der hat eine kleine Filmrolle da an der Seite. Und die bekommt man nur, wenn man die überfällt. Möchte ich jetzt einfach mal versuchen. Ohne dass der mich sieht. Freeze. No, wait. Auf was soll ich denn warten? Dich zu erschießen? Ah, der Anfang ist das Ende. Ein neuer Film wurde im Geheimtheater hinzugefügt. Das Geheimtheater enthält wichtige Storypunkte und wird erst freigeschaltet, wenn die Story abgeschlossen wurde, um Spoiler zu vermeiden. Hast du noch was? Dann wünsche ich dir eine gute Nacht. Blendgranaten und Munition. So, der pennt jetzt den Schlaf der Gerechten. Das finde ich gut. Ich weiß halt nicht, ob ich mich auch so an die ranschleichen kann. Oder ob ich wirklich im Sneaky-Modus sein muss.
Ist auch alles ein bisschen gewöhnungsbedürftig, dass die Kamera so nah ist. Man muss schon ein bisschen das Auge aufhalten, wenn man die Feinde rechtzeitig sieht, bevor die einen sehen. Und das Schießen mit der Betäubungspistole ist jetzt auch nicht mehr so einfach, weil die hat einen Bullet Drop. Nicht einfach mal an dem vorbeischleichen, oder? Auch einer. Schön vorsichtig. Trotz 90% ist, wenn du den quasi im Blickfeld bist und dich bewegst, dann ja, fällt das auf, dass sich da was bewegt. Zwar noch nicht direkt, dass sie dich sofort entdecken, aber die sind halt aufmerksamer. Und wenn du Pech hast, dann gehen die dem Ganzen nach. Aber ich würde dich einfach kurz schlafen legen. Natürlich könnte man jetzt gucken. Na, man kann jetzt sagen, so. Der hat keine Filmrolle. Da ist ein Kerotan. Wir verschwinden hier. Diese Stelle ist auch einfach nur zu göttlich, ne? Mit dem verschmitzten Lächeln. Und den Wespen. Ja. Das ist so fies. Aber guck mal, der hat eine Filmrolle. Damit ist die Filmrolle für uns natürlich... Was heißt verloren? Ich könnte warten, bis sie wiederkommen, aber... Ich weiß doch nicht, ob ich alle Filmrollen jetzt sammle. Ich wollte es euch einfach nur gezeigt haben. Ist eigentlich ein cooles Feature. Erinnert so ein bisschen an die Dogtag-Suche in Metal Gear Solid 2. Müssen jetzt aber auch weg sein, ne? Hier dürfte, glaube ich, keiner mehr sein. Schnell weiter, bevor die wiederkommen. Ich weiß halt nicht, wann die wiederkommen. Aber die können wiederkommen. Major, I've reached the abandoned factory where Sokolov is supposedly being held. This place is a dump. I can't see Sokolov from here. The security is pretty tight. There are sentries posted around the perimeter. I wonder how many are inside. Your objective, Sokolov, is inside the factory. They should be holding him in a room in the northeast section. Northeast section. Got it. Be careful. Your mission is to bring Sokolov back alive. He must not be exposed to any kind of danger. Do not approach Sokolov while in the alert phase. Right. Oh, and one more thing, Snake. You mean there's more? No, it's just that when you get to Sokolov, I want you to tell him something from me. And that is? Sorry for being so late. Is that all? Yes. Understood. Beginning my approach to the target. Also Vorsicht walten lassen. Aber das ist ja eigentlich mein Hauptziel. So wenig Alarm wie möglich.
Und am besten vielleicht auch eine neue Route. Vielleicht nicht unbedingt so, wie wir in der Legacy Collection hatten. Zumindest möchte ich's versuchen. Ich glaube, ich lege den einfach schlafen. So, ihr Lieben, ich muss mich jetzt leider verabschieden. Ich wünsche euch noch viel Spaß und einen schönen Abend. Danke, dass du reingeschaut hast, wie die Hasi. Ich wünsche dir viel Spaß morgen bei deinem Tag auf der Strecke. Und ja, vielen, vielen Dank fürs Dabeisein. Hat mich sehr, sehr, sehr gefreut. Vielleicht bis zum nächsten Mal. Jetzt ist halt die Frage, wie pirsche ich mich am besten... Wer hat da jetzt... Also dem hat das nicht interessiert. This is HQ. Patrol here. We're under fire. Enemy position unknown. Commencing alert status. Acknowledged. Sending reinforcements. Use extra caution. Ach, der da hinten. Kommt jetzt hier wirklich Verstärkung? Wahrscheinlich, weil ich gegen den Zaun geschossen habe. Oh ja, da tatsächlich. Alter Schwede, wie viele? 3, 4, 5? Und wie viele sind das? 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. So schnell kann es gehen. Ich wollte eigentlich den Kompass wieder haben. Ja, jetzt weck die mal auf. Ich lade mal nach. What's wrong? Aber es muss ja auch nicht eine Kugel gewesen sein. Es kann ja auch was anderes gewesen sein. Aber guckt euch das mal an. Die sind halt schon... Ich sollte auch treffen. Ich würde behaupten, das war knapp. Auch wenn die jetzt nicht wussten, woher das alles gekommen ist, aber trotzdem. Ich würde fast sagen, wo du jetzt auch noch dazu kommst, die wieder zu wecken. Na, guck mal, der kommt daher, wo Sokolov sich aufhält. What's wrong? Lass sie mal schön liegen. This is HQ. Patrol here. Unable to locate the problem. Understood. Return to your position. Die halbe Einheit hier ausgeschaltet. Okay, man kann sich also nicht an die Leute ranschleichen. Also man muss schon wirklich dann in den Sneak-Modus gehen. Das geht also nicht. Aber ist nicht so wild.
Okay, wir haben Sokolov erreicht. You must be Sokolov. Are you one of Volgin's men? You'll never get it from me. No. I'm a CIA agent. I've come to escort you back to the other side of the Iron Curtain. You're CIA? Yeah. I was sent by Major Zero, the man who got you out 2 years ago. Zero? I have a message from him. What is it? He said to tell you sorry for being so late. Did he now? What does it mean? It means he's a man of his word. But we've got no time for this. You have to get me out of here before they arrive. Who's they? Colonel Volgin of GRU. You in the West know him as Thunderbolt. Thunderbolt? Never heard of him. He's a member of the Army's extremist faction, a man who seeks to seize control of the motherland. Ever since the Cuban Missile Crisis 2 years ago, Khrushchev has been pursuing a policy of peaceful coexistence with the West. Despite resistance and criticism from hawks in the Army and the provincial authorities, Khrushchev has managed to suppress the opposition so far. But the failure of his agricultural policies has put him in a precarious position. And on top of that, the tragedy last November. President Kennedy's assassination. Precisely. In a sense, Khrushchev has lost his biggest partner, and his power base is rapidly crumbling away. A certain group is plotting to use this opportunity to seize power by rallying the anti-government forces, overthrowing Khrushchev, and installing Brezhnev and Kosygin in his place. The mastermind behind this plot is Colonel Volgin of the GRU. He has control over another secret weapons research facility much like this one, OKB-812, known as the Granin Design Bureau, and is using it to further his plans. But that is not enough to satisfy him. Now he's plotting to seize the secret weapon I have been developing here and use it as leverage in his bid for power. The intelligence says that they are going to make their move during the test. Then, the soldiers outside. Exactly. They wouldn't need that many men just to keep me inside. Their orders were to prevent Colonel Volgin from capturing me. Even if it meant killing me in the process, or so it would seem. Volgin will come. I'm sure of it. You must get me out of here before then. Leave it to me. By the way, your Russian is superb. Where did you learn to speak it? From my mentor. Is that so? America is truly a frightening country. Having second thoughts? No. I have no love for this place. Let's go. Major, this is Snake. Sokolov is safe with me. He's doing fine. No injuries. Good work, Snake. Now hurry up and get Sokolov to the recovery point. We'll rendezvous with you there. Roger. What about the sentries? No one spotted me. I see. What about the boss? We lost contact with the boss some time ago. What happened? It's probably just a weak signal. Just hurry and get Sokolov out of there.
Freeze! So this is the legendary boss. Huh? Huh? We meet at last. You're from the Ocelot unit of Spetsnaz. Huh. What's a GRU soldier doing here? Soldier? He's the Ocelot commander. Heh. That's Major Ocelot to you. Don't you forget it. Sokolov is ours. Now get out of here. And Ocelot never lets his prey escape. What? I can't say it feels good to kill a comrade, even if it is for the GRU. Sokolov, take cover. Huh. Huh. You're not the boss, are you? Operatives? What is that stance? Huh. That gun. If you're not the boss, then die. Major! Leave it! Shoot the other one!
ejected the first bullet by hand, didn't you? I see what you were trying to do. But testing a technique you've only heard about in the middle of battle wasn't very smart. You were asking to have your gun jam on you. Besides, I don't think you're cut out for an automatic in the first place. You tend to twist your elbow to absorb the recoil. That's more of a revolver technique. You filthy American dog! But that was some fancy shooting. You're pretty good. Pretty good. Major, do you read me? I read you. Snake, you all right? I've run into a few snags. These guys were after Sokolov too. Apparently they were taking orders from a GRU colonel named Volgan. A GRU colonel? Part of an internal Soviet power struggle, according to Sokolov. Something between the KGB and GRU. Between Khrushchev's supporters and Volgan's. Sokolov was being guarded by the KGB and hunted by GRU? Snake, it sounds like this could be even hotter than Cuba. I don't like it. Something about the whole thing stinks. I agree. You'd better hurry. Sokolov ran off by himself, but I'll catch up to him. We're counting on you. Und er sagt, er ist im CQC eingerostet, ne? Und macht hier einfach die ganze Ocelot-Einheit zunichte. Ja, der junge Ocelot, ne? Aber trotzdem eine gewisse Art von Stil, oder? Muss ich mal ganz ehrlich sagen. Ist schon krass. Das Training von The Boss und Snake, das hätte ich echt gerne mal gesehen. Ob es vielleicht da irgendwann mal noch ein Prequel zu gibt? Wer weiß? Wer weiß? You okay? Those men were from the Ocelot unit. Spetsnaz? Yes. The best GRU has to offer. They're coming for me. I'm finished. Calm down. I'll get you out of here, I promise. And we've got some of the best backup we could ask for. Look. That's what they were making you build? Yes. The Shagohod. The treading behemoth. A tank capable of launching nuclear IRBMs. It can launch nuclear missiles from that kind of terrain? Oh, yes. And without support from friendly units. A nuclear-equipped tank capable of operating solo. Is that thing finished? No. This is only the end of Phase 1. It won't be truly finished until we complete Phase 2. Phase 2? The weapon's true form. If it is completed and the Colonel gets his hands on it, it will mean the end of the Cold War. The end of the Cold War? Yes. And then the Age of Fear will truly begin. A world war? I had no choice but to cooperate. I didn't want to die. I wanted to see my wife and child again in America. Please, take me to America, quickly. They cannot complete it without my help. Got it. Let's go.
Boss? Good work, Jack. What are you doing here? Sokolov comes with me. Hornets? My friends, let us fight together again. I have waited long for this day. We will fight with you once more. Welcome back, boss. Now that all 5 of us are together, it's time we go to the depths of hell itself. It's raining blood. Is he crying? Kuwabara, Kuwabara. Ah, what a joyful scene. Colonel Vogan. Welcome to my country. And to my unit. Boss, what is this? I'm defecting to the Soviet Union. Sokolov is a little gift from my new hosts. Recoilless nuclear warheads. These will make a fine gift for me. This can't be happening. Who is he? Another one of your disciples? Are we taking him with us? No, this one is still just a child. Too pure for us Cobras. He has not yet found an emotion to carry into battle. What are you talking about? Think you can pull the trigger? He's seen my face. We can't let him live.
Khrushchev finds out about this, we're finished. He must die. Wait. He's my apprentice. I'll take care of him. Jack, you can't come with us. The new blood has been rejected. Are we done here? Now, onto Sokolov's research facility. Shagohod is ours. Drift away. My place is with them now. Snake, can you hear me? Yeah. Just barely. Snake, listen to me. You need emergency medical treatment. Can you move? You've got to get those wounds treated. Hang in there. All right, let's get you fixed up. Paramedic? Okay, Snake. Just relax and it'll all be over before you know it. Stay with me. I've seen people in worse shape before. Think you can handle it? Major. The boss. She's defected. We'll talk about that later. First, we've got to get you patched up. Okay, here we go. First, open the Survival Viewer with the Survival Viewer button. If you select Cure, you can start the treatment. Healing is divided into two types of treatment: medicine and surgical procedures. Your injuries include a fractured left elbow and rib bone, and lacerations on your upper arms, right elbow, and abdomen. They need to be fixed using surgical treatment. Move the healing cursor with a movement stick to the affected part of your body, and press the enter button. Once you've selected the affected area, use the movement stick to select the medical item, and then press the enter button. With this method, you can use items to help your recovery process. To treat a bone fracture, first secure the affected area with a fastener and then wrap it in bandages. That should do it. For lacerations, you'll need disinfectant to clean the wound, sutures to stitch it up, styptic to slow the flow of blood, and bandages to wrap the wound. If you do everything I mentioned, the wound should heal completely. Understood? Yeah. Stay with me. Go into the Survival Viewer and treat those wounds. Wir haben den Sturz von der Brücke tatsächlich überlebt, aber so wirklich knapp. Wirklich sehr knapp. Und guck mal, da kann man's sogar sehen. Seht ihr das Skelett? Das ist das Skelett von The Sorrow.
Okay, kümmern wir uns um unsere Wunden. Die sind ja echt mehr wie ramponiert. Was haben wir denn hier alles? Wir haben Schnittwunden, nochmal Schnittwunden, Knochenbrüche diverse. Ja, alles durch diesen Schlag auf die Rippen, ne? Der hat gesessen und da kann man sehen, wie viel Kraft der Boss eigentlich wirklich hat. Ne? Und dass sie übergelaufen ist für Snake halt... Ja, er kann es einfach nicht verstehen. Ist auch eine harte Nummer, weil die ist ein legendärer Soldat. Gut, kümmern wir uns erstmal um die Schnittwunden. Und ich weiß nicht, ob das im Spieleberater stand oder im Booklet des Spiels, weil früher waren ja so kleine Heftchen in den Spielen drin, wo man was lesen konnte. Ich glaube, wenn man das richtig in der richtigen Reihenfolge macht, und ich könnte jetzt auch gleich hier Stiptych-Schiene, das und das und das machen, aber ich glaube, wenn man das in der richtigen Reihenfolge macht, steigt der Gesundheitsbalken prozentual ein Stückchen mehr, als wenn du es falsch machst oder in der richtigen Reihenfolge oder nicht in der richtigen Reihenfolge. Weil wir ja mit jeder Verletzung einen größeren Lebensbalken bekommen. Genauso wie wenn wir vergiftet werden, irgendwann weniger Leben abgezogen bekommen oder sogar immun werden. Gut, also erstmal desinfizieren. Man hätte natürlich auch Wunde noch nicht verschlossen, Blutung, kein Verband angelegt, Wunde desinfiziert. Hätte man auch noch die richtige Reihenfolge bringen können, um das noch ein bisschen zu erleichtern. Aber ja, desinfizieren, zunähen, Stiptych drauf und verbinden. Zack, Schnittwunde geheilt. Desinfektionsmittel, zunähen, Stiptych, Verband. Und ihr seht ja selbst, wir haben nicht allzu viel Material, auf dem Schwierigkeitsgrad schwer, sogar noch ein bisschen weniger als normal. Aber man kann ja auch immer was finden, ne? Man muss nur die Augen aufhalten. Knochenbruch. Das ist ja Schiene und verbinden. Knochenbruch, Schiene und verbinden. Jay sagt, mit ein bisschen Panzertape bekommt man das schon wieder hin. Boah, ich weiß nicht. Panzertape auf dem Körper? Aber ich glaube nicht nach dem Sturz. Vor allen Dingen auch, dass wir mit dem Rücken auf die Wasseroberfläche geklatscht sind, macht das nicht angenehmer, glaube ich. Good job, Snake. We're coming to get you now. Just stay where you are. We'll drop a recovery balloon. Can you set it up?
Excellent. A great success. Thanks to the boss and her cobras, I have both Sokolov and the Shagohod. What are we going to do with the girl? Who is she? Apparently she's Sokolov's woman. She's a nice catch. I'll take her. Not so fast, my dear. A kiss of death? Are you KGB? We may be able to use her. She has spunk. Shall we take her back to the base? Perhaps we should. We have no further use for Sokolov's research facility. I think it's time I gave this marvelous new toy a try. Colonel, even if they are our enemies, they're still our countrymen. But it won't be me that pulled the trigger. It'll be our friend, the American defector. You're going to nuke your fellow Russians? Remember the Alamo. Colonel!